32,000 रुपया लगा, वो सारा खराब। ते उस दौरान मेरे दादा जी की डैथ हुई। उदों पता हुंदा कि ये सब कुछ होगा ते मैं सारा कुछ छड्ड के उदों ही वापस चल जांदी। एटलीस्ट उन्हां नूं तां मैं देख पांदी एक वारी। ਅੱਜ ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 10% ਅਪਰੂਵਲਸ ਨੇ ਤੇ 90% ਆਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਨੇ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਟੋਟਲੀ ਅਨਫੇਅਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਡਾ PGWP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ IRCC ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਂਟਰ ਹੋਈਆਂ 10 ਮਈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿਉਂ? ਓਨਲੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 485 ਸਿਰਫ 10 ਜਾਂ 20 ਅਪਰੂਵਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। Based upon that promise, you spent money, you made your lives change, and today when you cross the big bridge, all of a sudden they took the ladder away. That is not humanity. We are just facing a trauma like students. This is absolutely very wrong and we want justice for that. They are suffering from the stress, anxiety, depression, that kind of serious illness as well. And they are also suffering from the financial crisis as well. Who takes the responsibility for this? 2 साल पढ़ाई की थी, वो सारी खराब। 32,000 रुपया लगा, वो सारा खराब। ते उस दौरान मेरे दादा जी की डैथ हुई। ते जे उदों पता हुंदा कि ये सब कुछ होगा ते मैं सारा कुछ छड्ड के उदों ही वापस चल जांदी। एटलीस्ट उन्हां नूं तां मैं देख पांदी एक वारी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ IRCC ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇ। Read out these promise made by the Portage College to the students. Today we are here together for our live English media conference. So this is the time to be together. Like we are in the trouble from the last of the 7th of July, and this is the only way we can raise our voice to the international media, to all over the Canada. So our representative from the ministries, from the IRCC should know what is going on, and all the situations should be clearly held over there on their tables. So in the coming days, we hope there should be some positive reply from the IRCC, like we are suffering from the 7th of July. So first of all, I will thanks to our representative, those are on the stage from the Shory Law, Mr. Devinder Shory and their colleague, Miss Laura Ann. And from the media team, we have like some of the few guys from the CCTV. We thankful to them. We thankful to the Live Wire. We thankful to the Red FM. We are thankful to the Love Sidhu Talkz and other representatives. Those are here. So as we know, from the last 7th of July, we get the mails from the number of students. First it was a 1 mail, when other 2, and it come 2,400 today is the total mail. Those got from the IRCC in the condition of the refusal. Before we start about today's situation, today's scenario, I will go back. What happened? Why are we in the front of CIOT college? What is the private-public link of the Portage and CIOT college and Campbell college? The day we enrolled here in the college, we were supposed to be complete our study, our attendance, our completion letter in the very uniform way. And college always promised us that we will issue you the PGWP. We have the few emails. Those have emails of the PGWP. Please raise your hand that you have that mails where CIOT promised that we will issue the PGWP. If you are the eligible, we will share that mails to the media. We will share that refusal letters that suddenly change on the 24th of June 2026 on the IRCC website. And after the few days from the 7th of July, we got the 100% refusal rate. As we compare to the ratio till today, yesterday night we did a poll in our WhatsApp group that what is the ratio of the approval and refusal. The total number of the refusal is 485, which I have in my mind, and the approval are less than 50. So this is the big difference between the 50 and 485. And in the today morning, we started the poll. What is the percentage of refusal and approval? Only 3 approval and 20 refusal today in the morning. We are requesting to our elected MPs, we are requesting to our elected bodies. We are in the talks with our lawyers team from the last few days that please solve it as soon as possible.
Number of consultants, number of lawyers are making video. Oh, see, I get approval. I see, get approval. But what about the 485 students who are in the refusal? That was not our mistake. We complete our study. We complete our attendance. We complete our completion letters. We submitted everything in good way. We were supposed to work only for the 20 to 24 hours per week. As per law, we was really good to that. When we talks to the IRCC, when we talks to the consultant, the only way is we have 90 days to maintain our status. But why? Where is the fault of any single student? He have to go for the reconsideration and he have to go for the judicial review. Any single student, as per their laws, as per their web lines, guidelines, is there any single student who enrolled after 15th May 2024? Because we have the screenshot from the CIOT campus, from the Portage campus. We have one letter. We will give that letter to the media. All that notes, all that headlines, that please read out these promises made by the Portage College to the students. Because we paid 32,000 only the tuition fees. We paid train and buses expensive. We paid utilities. Living as well. We paid living rents. We are far from the school of the back home. We are working hard. We miss our too many functions and everything. We compromise on every step where we can. But this is the gift. This is the surprise we get from the Portage College, from the IRC. And now we are supposed to go to the school in 90 days to maintain our status. We are applying for judicial review. So we paid 32 in the last 2 years. Now we are going to pay $5,000 to $7,000 again for GA. We have to wait for, we don't have any idea. Somebody is saying like it will be 3 months shortly, you will be solved. Some are saying it will be 1 year and more. So we welcome Mr. Devinder Shory on the stage. Good morning. My name is Devinder Shory. I'm a lawyer by profession, but I'll share with you some of my personal experience in this country. A few years back, I sat in the Parliament of Canada for 2 terms as a member of Parliament. And during that time, I sat on Immigration Committee for 6 years. Why I went to the politics in this country? The main reason my getting into the politics in Canada was I started fighting for recognition of foreign credentials. That took me to the Parliament, and definitely during our term, we worked very hard in Parliament. We made few changes, and now the students are recognized, foreign educated students. But at the same time, I also fought, and our team actually got good results, creating clear pathways. This is the pathway. A student comes, a PR comes. These are steps you take, you get there. Clear pathway. And the reason I'm here today to support you guys is only one reason. You were given a pathway. You were shown a pathway. Based upon that promise, you spent money, you made your lives change. And today, when you cross the big bridge, all of a sudden, they took the ladder away. That is not humanity. During our time, we definitely had very orderly, very timely, and clear immigration program. I don't doubt the program. I mean, the IRCC has the rights to manage how they manage, but this takes away the humanity element from it, and that is the reason I guess you guys should fight for it. You guys should stay united. You must get what you were shown, what you paid for. That's why. And our senior lawyer, Laura Ann, is here, legal. She is very well versed of the federal court process. If you guys have any question, don't make up your own teams and start thinking your own way. Get legal advice from any legal people. Make your decision informed one. Not like we look at WhatsApps and Facebooks and all those things. This is a serious matter. You guys have spent 2 years, 1 year, 18 months, 24 months, spent hundreds of thousands of money here.
altogether, and your future is relying upon it. So get to it. There are steps that Sikandar was mentioning, 90 days, and in between, I guess there are JR and all those. I'm not very versed because I don't do immigration anymore myself. Our team, they know. Anybody has question, Laura is here. Simply, you don't have to hire us. You don't have to hire us. We are here because I am the first immigrant. In our family, I was the first one who came here. So I went through the process. We made quite a few changes, as I said, during our government. And now all of a sudden, behaving like this is absolutely not acceptable to me. And that is the only reason I'm here, to support you guys and wish you all the best. One thing more we want to add today was we was here to talk with the Portage College faculty, CIOT college faculty. But at that time, when they saw the media over here, the students are over here, they said that we are not supposed to be in the talks. But who is the answerable? Only these guys are answerable for our all the questions. Other thing I want to just mention, we are in the talks with the JR teams, with the MPs, and on the behalf of the federal issue. We are questioning them. We are sending emails to them that please take this matter on serious note. Last night, as many of you know that I shared some of the screenshots. We sent some of the emails to the government bodies, and from the few of them we get a back reply. They said we have raised your issue to the head of the ministry. So on the Monday or in the next week, hopefully we would have something positive, because Mr. Jatin Shory from the Shory Law, he is in touch. He's doing his best beyond the expectations. Lawyers are in the touch. So just one request, follow the rules and regulations, follow the guidelines of the IRCC, follow the consultations of the lawyers. Don't try to be your own lawyer. Don't try to take something in your own hand. There is lobbying going on, and I hope that they reverse the decision they made, and by Monday or so, you guys will get the result of lobbying. I pray that the government understand the seriousness and change their mind, reverse their policy, issue work permits to whoever qualified, and you guys are happy. We are happy. Canada is happy. So until Monday, if you can afford time-wise, do not hire anyone, do not take any action. In the meantime, by Monday, you will certainly get something good or bad. Hi, everyone. So my name is Laura Ann, and I'm just going to quickly run through high level. I think we're just going to do a high level judicial review. I'll make a note, though, if you do speak to legal counsel or a consultant and choose to do reconsideration, there is technically no timeline to get everything for reconsideration, but it's important that you get it done very quickly. Don't sleep on it. Just get it in as soon as you can. Now, for judicial review, you have, I'm sure you are all aware at this point, you have 15 days from the day you received your refusal to decide if you want to go to federal court and file your application for leave in judicial review. The application for leave in judicial review part, pretty straightforward. It's roughly a 3-pager thing. That is the most immediate timeline for you. If on Monday you still haven't heard anything and you're getting anxious, maybe it's time to look into doing an application for leave in judicial review just to keep your judicial review options open and you're not missing that. But ultimately, please speak with counsel before you make that decision. After you file an application for leave in judicial review, I think in this case, you all have your officer's decision notes. If you don't have your officer's decision notes, you are going to be waiting for something called a Rule 9 letter, which is the detailed reasons for refusal. If you have an officer's decision notes, you don't need to wait for that. And so once you file your application for leave in judicial review, you can start putting together your applicant's record. And your applicant's record will consist of your counsel will put it together, but it'll essentially consist of your legal arguments and challenging the refusal, and that might be something on procedural fairness grounds. Your counsel will file your applicant's record with your legal arguments, and that may consist of things like procedural fairness, natural justice issues, unreasonableness, that sort of thing. Ideally, once you file your applicant's record with your legal arguments, your counsel will be able to speak to maybe the Department of Justice counsel, and maybe they may be able to look into doing a settlement, or the Department of Justice counsel may look at the materials and push for the case to be settled and then sent back to be redetermined by a different officer.
those initial few steps, again, it really depends if you have your officer's decision notes. That can be roughly done in about 30 days, like those first few steps, especially if your counsel is pretty quick. Please, you may raise your hand if you have any question. Which is provided right to the student who are having refusal, like say. So we asked the college to provide us live. It is possible to have that. Okay, so I've been asked, is it possible for a college or university to provide counsel for their students? I think that really depends on the college. If you say you've spoken with people at SAIT who have had that happen, then I assume that might be a possibility. I work for Shory Law LLP, so we're not hired by any college right now. But that would be a conversation perhaps. I don't know, do you have international student advisors that you can speak to or career counselors or that sort of thing? Those would probably be the people that you'd want to talk to and ask those questions. What would be the reasons behind these refusals, sir? It's a change in policy. It's what? It's a change in policy. Yeah, but it came unannounced, right? So But that is why I'm here Yeah. to support you guys. Yeah, Because thank you for I don't coming agree in. with that. I don't like it. And I encourage you to stand up. This is absolutely wrong. yeah, this is absolutely wrong. We agree, and we're just trying to understand why other students, those who studied same programs, who studied here, they have received their work permits already, right? And we are still kept waiting, and other students, more than 100 students, they have already received their refusals, right? And the reason is given non-credit. But at the time we enrolled, there was no such policy existed. And we enrolled in these courses based on the information that was given by this college at that time. But how come there will be a difference between results? Our outcomes are totally different from those students, those who have already received. We are totally happy with those students, those who have already received their work permits. But what about other students? More than 100 students, they have been looking for fair decisions, right? We are here to seek fairness. We came to Canada with dreams and hopes and everything, right? Now, I don't know, everything is falling apart from last 2-3 years. We are just looking for fairness. I sincerely request IRCC to make a fair decision on our applications. If I talk about myself personally, I applied my work permit in 2024 and it's 2026. I don't know what's taking so long and why it is happening. We're just trying to understand. Everybody, those who have come, I really appreciate you guys as well, those who are coming to the front to help us. We are just looking for fairness. That's all we want. I really appreciate the media as well, those who have come here to raise our voice. Thank you, everybody. Please try to be answerable that why we are dealing with this stress. There is no such point. We are not supposed to be doing this after following the rules, especially. As you mentioned, it's a 15 days time period. Yeah, you have to file reconsideration as well as JR. Only to file the application for leave and judicial review. Reconsideration should be done as soon as possible, but there's no timeline for that. But judicial review have a time limit, Yeah. like 15 days. 15 Why days. they are misguiding us? Today when I talked with the agent, he told me you have only 20 days, not the 15. You have 20 days. You will apply for the JR. He told me you don't need to apply a JR. We will receive your reconsideration application and you will receive the answer within a 10 days. So you don't need to apply for a JR. So that they misleading us. I think so. What's going on? I get to that. That is the decision every student has to make whether they want to take the risk or not. Right? Because you are talking to someone not on face to face. You are talking to someone on phone, and you have no clue who you are talking to. Are you talking to AI? Are you talking to actual individual? You don't know. I don't know. It's up to you. But I will encourage everyone to seek legal counsel from your own counsel, and so that the counsel who know the federal court rules, they know if you miss a deadline, you missed it. While we talking with the agent, they announce something like we record your talk with an agent, something like. That's for quality purpose and training and all those things. That's all BS. I don't. If IRCC follows some guidelines, like with this eligibility, your completion letter, your language test and all, but why it is like same field of study, same course, same intake. Some of us are getting approvals and happy for that, but most of us are getting refusals
I think it feels like more like a lottery system, or it feels like more than, if there is any guidelines, they should follow it for everybody. It shouldn't be like, okay, I'll give you this visa and I'll refuse on this basis. It's also, I don't think any of you all, I don't know. On your officer's decision notes, it would have the first two initials and a bunch of numbers. I don't know if any of you all had the same officer deciding your case. So it could just be different also officers interpreting the rules differently. I'm not saying it's fair. I'm not saying it's right. I'm just saying that might be what's happening here. And with the recent change, whoever the officer that was assigned to your case looked at the rule change as of recently and made a decision based on that. And even on 24th of June, they made a changes. Even in the previous time, if I would say 2 years back, Canada immigration has always gives us a guideline, like from this date, we're going to implement this. And people who are going to apply for any kind of visas before that, they will get through the old established guidelines. But this is kind of, literally, we are just facing a trauma like students. And this is absolutely very wrong, and we want justice for that. I'll share with you my experience from immigration department. Number one, IRCC always follow the rules they make. Unfortunately, they can change their rules anytime. They are the one who manage the programs. This is how it works. But in the past, what happened, immigration has a factor of compassion and humanitarian element as well. This time, by changing the rules, they are taking away the humanity out of it. That is why we are all standing here, that it is not fair immigration. As I said, I dealt with immigration department, I dealt with immigration committee, we created immigration laws, but we always considered all these factors. It should be orderly, it should be compassionate, it should be rule-based. Now, my problem for standing up here today is, they showed you a pathway. I stood up in this country, I fought in this country, I got to the parliament in this country only for one reason, that give us the pathway, all immigrants, doesn't matter where they come from. If somebody follow the pathway, they should be rewarded for that. So simple. You were given pathway, I'm repeating again. Now they took away the pathway after taking all your money, all your time, all your efforts. This is absolutely unfair, period. Who take the responsibility for this one? Not the refusal. Refusal is the main thing, as well as after refusal, like more than 500 students, they give it to the resignation from their job. And they are suffering from the stress, anxiety, depression, that kind of serious illness as well. And they are also suffering from the financial crisis as well. Because it's very hard to survive in Canada. If you are not working in a one day, it's very hard to survive in Canada. And most of the students, like, they are sitting at their home until like 7th of July, start from the 7th of July. So who takes the responsibility for this one? Always the government of the day. The buck stops there. They have the right to manage the program. But the program should be fair and humanitarian. The thing is, like, whose students have already expired the study permits, and we got information from the college faculty that you don't need to put an extension for the study permit again, as you have already have applied for the work permit for the PGWP. So now we have 180 days has been passed, and we don't have time to reapply for that. And as for me, so my study permit was 31 December 2025. Before that, I have applied for PGWP, and after that, in 180 days has been passed by the 22 June 2026, right? And I don't have a time right now to reapply to maintain a status. I just have put reconsideration for that. So what we can do further? So I'm not sure where you're getting the 180 days, but so if you were on maintained status because you're waiting for a decision on your PGWP, the date of the refusal starts the countdown for you to do a restoration of your status, and you can restore your status as a visitor if you'd want in the interim to maintain legal temporary status in Canada. They already gave me a late result for that, because the 22 June 2026 was the last date for the 180 days has been passed.
But when you say, what are you saying the 180 days? Because I think we should talk one on one. Sit with a counsel who knows the immigration Yeah. law. Because you can. Because it's very personal, specific thing. Yeah. You should have some counsel. Hi. Hi, I want to show you something which we received from the Portage College, a confirmation of completion. So they just has written the purpose of postgraduate work permit that I started my study from this date and has finished my study on this. And the purpose is a postgraduate work permit. And now the college is not responding. They said they are not responsible for that. Well, that is between the students and college. Obviously, college doesn't want to get into fight with the government, I guess. So I have one question. If we apply for JR, then how long it may take? If you have the officer's decision notes, you may not need to wait for the Rule 9 letter. So that means once your application for leave and judicial review is filed, you can put together, or your counsel can put together the legal arguments and file everything. At that point, if I was the lawyer, I'd try and get everything in as soon as possible. The politicians should raise this everywhere. The public should know that what is happening in this country. I mean, it's a great country. I love my country. But at the same time, I don't agree with this kind of decisions, period. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ CIOT ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ 2026 ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ IRCC ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈਡ ਹੈ, ਨਾ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ, ਨਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਅਪਰੂਵਲਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਰੁਝਾਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਆ 485 ਟੋਟਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ CIOT ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 485 ਸਿਰਫ 10 ਜਾਂ 20 ਅਪਰੂਵਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਅਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੌਰੇ ਲਾਅ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ੌਰੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ PR ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਮੀਟ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹ PR ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੋਟਾਜ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਵਾਂਗੂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਅਸ that we will be getting a work permit, but looking at the current scenario, I don't know, everything is falling apart. Now they have come up with a new policy, IRCC especially, I would say. They are saying that our courses are non-credit, which is totally fine. They are the government, they can make and break rules at any time. But I joined this course after verifying everything, because that time everything was mentioned that we are eligible, we will be getting work permit, everything. And if I talk about my application, I applied my work permit in 2024, back in 2024, and it's 2026. I'm still keep waiting and I have no clue what's holding it and why it is taking so long. Everybody is freaking out here. I don't know what is going to be happen. So I sincerely ask IRCC and Canadian government, please grant us work permits so that we can continue building our lives here. And on top of that, we are dealing with stress. Not only me only, we have thousands of international students, those who came to Canada, believed in Canada's value of fairness, opportunity and justice. So today we are asking for justice and we are hoping for the best. Thank you very much. My name is Jasmeet and I was a student in Portage College, and I just got my refusal based on the same non-credit program, right? And from last 16 months I was hoping for work permit, waiting for the decision, and I got the refusal now. And then they're giving the refusal on the same basis, but I don't know what's going on. So if we are going out of the guidelines, so we are like IRCC or the college provide us the guidelines, right? So if we go the beyond, we are compensating, we are getting the penalties and everything. So now IRCC is
getting against their guidelines. They never told us about these decisions. I was student in 2023, so it's 2026 now, and then I got the refusals. So now I'm just gonna ask, like, whatever loss we are suffering, the mental health or everything, like we are done with the, like, our health cards has been expired and every single thing. So now is government or IRCC gonna provide the compensations for every single thing that we are getting lose, or so I don't know, like, are they gonna do for us or not? ਤੇ ਉਹ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਟੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ PGWP ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ, ਕੋਰਸ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ। 32,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦੀ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆਈ ਜਸਟ ਕਾਂਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਲਾਈਕ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਕੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਬੀ ਥੋੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਡਿਲੇ ਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਨੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਰੀਟੇਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਬਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਨਲਟੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਾਲਜ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। IRCC ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ IRCC ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹੁਣ what are they gonna do now? So we also want same ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ IRCC ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਫਰਮ ਲਾਸਟ 2 ਵੀਕਸ ਮੈਂ ਘਰੇ, ਫਰਮ ਲਾਸਟ ਥਰਸਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਆ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਡੇ ਕੇਅਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਅਰ ਆਰ ਦ ਕਿਡਸ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਰੇਸ਼ੋ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਔਨ ਦੈਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਯੂ ਇਨ ਅ ਗ੍ਰਿਪ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਉਂਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਸੀ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਸੀ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ, ਲਾਈਕ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਦੈਟ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਫੀਸ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, we want that compensation, we want every single thing ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ we want government and the IRCC to do this for us। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਸਪੋਰਟ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸਤਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ JR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਸਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੈਚਲਰਸ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। $27,000 ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਆ, ਤੇ ਉਹ $27,000 ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਰੈਂਟ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 2 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇयर ਵਾਸ ਅ ਪਾਥਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈਵਲ 2 ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ CPR ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਸੀ ਵਟਐਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਫੀਸ ਕੱਟ ਕਰੀਏ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈਵਲ 2 ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ 9,000 ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲਸ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ। $1,300 ਲਾਈਕ ਆਊਟ ਆਫ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਨਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਐਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਾਲਜ ਆਪਣੀ ਫਾਇਦਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। $1,300 ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਅਗੇਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਫੀਸ ਅਰਾਊਂਡ 9000, ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਯੂ ਈਮੇਲ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਲੈਟਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੌਨਸੈਂਸ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਐਡਾ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਮ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਲੈਟਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ IRCC ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਟਐਵਰ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਛ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੈਕਲਾ ਬੀਚ ਤੋਂ, ਜੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਅਸ ਦ ਸਟੱਡੀ ਫॉर ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਔਰ ਐਟ ਲੀਸਟ ਕੱਟ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 4-4 ਈਮੇਲਾਂ, ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਨਸਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦ ਫੀਸ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ $10 ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ $10 ਦੀ ਵੀ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ $10 ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਲਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇ $10 ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਈਮੇਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ PGWP ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਆਏਗਾ। ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਸਿਵ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੂਲ ਇਹਨਾਂ ਯਕਦਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਕਿੱਧਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਬਟ IRCC ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ 500-600 ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 8th of May 2024 ਨੂੰ ਐਨਰੋਲਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ 2024 ਚ ਮਈ 'ਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ 15th of May ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਰੋਲਡ ਹੋਣਾ, ਲਾਈਕ 15 ਜਾਂ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਭ 8th of May 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਰੋਲਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022-2023 ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਕ 24th of June ਨੂੰ 2026 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੋਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਕੋਰਸਿਸ, ਸੇਮ ਬੈਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਬਟ ਸੇਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਸਬ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਸੇਮ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 10% ਅਪਰੂਵ
ਅਪਰੂਵਲਸ ਨੇ ਤੇ 90% ਆਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਨੇ, 95% ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੇ ਜੌਬਸ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਆਵਰ ਸਟੇਟਸ। ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰੀਮੇਨਟੇਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਲਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਤੇ 30,000 ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ। ਬੈਕ ਹੋਮ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਗਈ, ਲਿਵਿੰਗ ਗਈ, ਗਰੋਸਰੀਜ਼, ਰੈਂਟ, ਬਿਲਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਅਟੈਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਊਗੀ, ਬਟ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ। ਤੇ IRCC ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲਸ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ PGWP ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ IRCC ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PGWP ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ May 2023 ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਟ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਟੋਟਲੀ ਅਨਫੇਅਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਡਾ PGWP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਜਿਵੇਂ 4-5 ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਲਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਈਵਨ ਸਮ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IRCC ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਊਟਕਮ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੋਈ IRCC ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੇਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਟ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।